French, a little bit English, and just after, my colleagues in Geneva will also go through this report. The Trade and Development Report, you know that it's an annual report of UNCTAD, and giving you a little of, not a little, a lot of information regarding the trends in the macroeconomic field. And I would first of all, to set the scene of this report in this COVID-19 period. And we cannot say we are neither yet in post-COVID period, nor really in building back better, which is an expression that we are using regularly everywhere. But I think that we are not there. At that time, we are in the crisis as such, if we look at the world and the socio-economic consequences. Et je dirais qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quand nous passerons dans une phase vraiment post-Covid, ni même dans quel état nous serons, ou comment nous allons transformer nos manières de vivre, de produire, d'échanger, de commercer, de consommer. C'est encore très difficile de prédire ce qui va arriver dans les mois et les années à venir de ce point de vue-là. And this uncertainty became a little bit our new normal, or way to work. Not only the knowledge of this new virus that we are not knowing very well, and it's why it's so difficult for all the authorities to react on an appropriate way, but also because of the consequences on million persons in the world. But also the lockdown, what happened from March this year until more or less the summer, or just before the summer, has parachuted economists, but also politicians at all levels and everywhere, no matter what they think will, or even that they say, in unfamiliar territory. It's a territory that we are not knowing very well, and especially in this crisis, because this crisis provoked a shock on different way, on the supply aspect, the financial aspect, but also on all the different aspects, reinforcing mutually. And it's why it's a crisis so different as the financial crisis of 2008. But it means that it's totally a perfect economic storm. Demand and supply are in the same times and reinforcing each other in shock. That's really something which is very new and very unfamiliar for economists. Nevertheless, in this forest of uncertainties, there are a few certainties. C'est quoi les choses dont on est sûr en tout cas et que ce rapport analyse? C'est d'une part, évidemment, une contraction de l'économie mondiale sans précédent. On s'attend à environ 4,3% de diminution globale dans la diminution des chiffres de l'économie mondiale. Deuxièmement, ce qui est certain en tout cas, c'est que les dégâts socio-économiques de cette crise vont affecter beaucoup plus fort et beaucoup plus durablement les pays en développement que les pays développés. Il suffit de regarder les paquets, les relief packages qui ont été décidés dans les différentes régions du monde pour se rendre compte que c'est dans les pays avancés qu'on a pu mobiliser des sommes phénoménales. Et d'ailleurs aussi l'emprunt qui va avec une dette globale qui est globale au niveau mondial, qui avoisinera les 300% des PIB, ce qui est quand même gigantesque. Mais seul dans les pays avancés ou les économies avancées, on a pu réellement prendre ces mesures. Dans les pays en développement, très peu d'espace fiscal ou d'espace budgétaire, une dette déjà très lourde à porter avant même la crise du Covid, des inégalités qui sont très très puissantes, encore plus fortes et plus déterminantes que dans les pays avancés. Toute situation d'ailleurs que nous avions mis dans le rapport de l'année précédente, de 2019, le rapport Trade and Development Report de 2019, mettait en évidence ces grandes fragilités de l'économie mondiale et singulièrement des pays en développement. Donc aujourd'hui, eux sont frappés de façon tout à fait gigantesque, entre autres d'ailleurs à cause des restrictions d'exportation, et où on a bloqué leurs activités. Prenez par exemple les pays en développement qui ont, à tort ou à raison, développé le tourisme comme une forme qui représente parfois plus de la moitié, voire les 2/3 de leur PIB. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu, mais absolument tout.
70% de leur activité économique, la mise au chômage ou à la non-activité, y compris dans le secteur informel, de millions de personnes, c'est évidemment une situation absolument gravissime pour eux. Enfin, on s'attend dans le moyen terme à une diminution importante du commerce international en tant que tel à cause des restrictions d'exportation et d'importation de plus ou moins 15%. On s'attend dans les prévisions à 40% de diminution des investissements étrangers dans les pays en développement. On s'attend à une perte d'environ 100 milliards de ce qu'on appelle les remittances en anglais, donc c'est le retour des diasporas vers le pays d'origine qui souvent est supérieur d'ailleurs à l'aide au développement. Et on s'attend aussi à une aide au développement qui va être en chute libre, parce qu'évidemment, les pays avancés qui sont les donateurs, qu'ils soient du Nord ou du Sud d'ailleurs, ayant consacré beaucoup de moyens à soutenir leurs propres économies, pourraient bien, et il est probable ou possible qu'ils fassent moins en termes d'aide au développement que ce qu'ils le faisaient antérieurement, ce qui est évidemment très injuste, mais est une réalité probable. Tout cela s'ajoute à une situation préexistante avant même le corona, qui était une situation déjà d'une très grande fragilité, comme je viens de le dire. So we know that the period just after the financial crisis of 2008 has left unsustainable debt, unsustainable and unaddressed inequalities, and also environmental destruction. It was a situation just before the crisis of the COVID-19. And we mentioned that in each of our papers, contribution, recommendation. You know that UNCTAD not only provide annually one report, but more than that, and contribute as organization of the Secretariat of the UN to different working groups, contribution, position of the Secretary General on many socioeconomic aspects related to trade and development. However, we have seen the last months several change in tone and even in decision which occurred. For instance, on debt, we have seen that the G20 changed his mood and decided for a selected number of countries, of developing countries, to a moratorium on the reimbursement of the debt, only a moratorium until the end of the year. It means that after that, they have to restart to pay, and also with interest. So it's a good decision, but of course, it's not exactly appropriate regarding the size of the challenge for those countries. But well, it's something which was impossible to discuss even 6 months before the COVID-19 crisis. We've seen that some taboo change, I mean, public investment, renationalization of some different sector, all the question of availability of medical supply, medical equipment, masks, etc. We realize how it was delicate and dangerous to depend on only one place where it is produced, especially the manufacturing approach of China. So I think that something is changing, and it's why, and my colleague Richard Kozel-Wright will also comment and explain what is in the report in this regard. It's really to try to impulse a radical shift. We cannot permit ourselves a second decade with austerity, with maybe better, but back to the past. I think that it's impossible today. Otherwise, we will have really a world which will be totally unsustainable regarding inequalities and social aspects. So I think that this change in tone is a window of opportunity to really impulse new tracks and new ways for a change in the international context, and especially for the financial institution, which is, of course, very important. So that's what I wanted to say in the beginning, just in order to set the scene. And I will give the floor to my colleague, Richard Kozel-Wright, who is the coordinator of this report and the principal author. Richard, you hear me, or you can take the floor? Isabel, thank you. Can you hear me? Can you hear me? Hello, everybody, but you are on mute, so you have to... I'm not on mute, no. I'm not on mute. Help technical people, please.
sont vraiment activés. Ici, en plus. Can you hear me? Un peu plus. No. I'm not, it's not on mute. Let me, people can hear online, I think. Yeah, we hear you through Zoom. Can you hear me, Jerry? Yeah, I can. I can hear you. I can hear you. I don't know. It's obviously in the Brussels end. I mean, unless I leave and then rejoin, would that make a difference? I think they said they're fixing it in the chat. Yeah, I saw that. I did AP just now. Can they hear you, Jerry? Can anybody hear me? Ursula, can you hear me? Claudia, Yes, can you I hear can, but the problem is that the press club, I think Isabel Yeah. is the only one who in can the room. hear. So it's the same for everyone. So it's the Problem problem. in the room. Problem with this there, I guess, then. Yeah. Can you hear me, Isabel? No. This is very metaphorical. Well, what's weird is that we could hear Isabel okay. I don't quite get it, really. I haven't seen that one before. What if we leave and reconnect? Yes. Can you hear Isabel? Yes, I hear you. Yeah. So you can start. Sorry. Okay, sorry about that. That's part of the world that we inhabit these days, unfortunately. Let me just pick up, continue really from what Isabel said in terms of the report. The report, everyone agrees that the state of the world is
pretty precarious. All parts of the world are contracting other than East Asia. The European region is one of the strongest contractors. In our estimate, Latin America is probably contracting somewhat faster, or has been since March. But it's a generalized crisis, and Isabel went through some of those issues. I think the question that everyone is asking now is, what's coming next? What do we see in 6, 12, 18 months and beyond? And obviously there's a huge amount of uncertainty there. I mean, epidemiological uncertainty, we don't know how this pathogen is going to mutate. We don't know when a vaccine is going to be available, etc. We don't know if there's going to be more lockdowns. If there are more lockdowns, the projections that we made are going to have to be radically changed. And I think the general consensus in the policy community and the political community is to avoid lockdowns, and our assumptions assume there will be no more lockdowns. If that's the case, and if the existing relief packages continue, we do expect to see a technical rebound next year for the global economy in the order of 4.1%, and that's repeated unevenly, it has to be said, but repeated across the global economy. I think importantly, and we emphasize this in the report, this is not a V-shaped recovery. 4.1% growth next year doesn't get us back to where we expected to be at the end of 2021 before the crisis hit. That would require a double-digit global growth rate next year, and that's certainly not going to happen. Moreover, even with the continuation of relief packages, and so far we're talking something in the order of $13 trillion by the leading G20 countries in terms of the packages that have been adopted so far. Even with those packages next year, and as growth recovers, next year we'll see rising unemployment. It will see increased bankruptcies, particularly for smaller enterprises, but not only for smaller enterprises. And it will certainly see rising debt distress, particularly in the developing world, as Isabel said, given the circumstances that the developing world came into with this crisis, but also in a lot of households in the advanced economies, etc. A lot of corporations, smaller corporations, are going to be facing very serious debt distress. And so that's the situation. So the question is, what's going to happen after that? And we worry in this report that the signals are somewhat mixed. We've seen positive signals. Jay Powell, the head of the Federal Reserve, announced a couple of days ago that there would be no increase in US interest rates over the next 2 to 3 years. That means interest rates essentially at or close to zero. But no sign of the Senate did not pick up on the CARES Act and extend its fiscal package. That's been suspended for the moment. A lot of economists are worried about retrenchment on that front. There's talk of a wasteland emerging in parts of the United States if a large fiscal package is not agreed to before November or in the by the next president of the United States, whoever that may be. The EU, as Isabel said, we've seen this large $750 billion euro recovery package. We're still looking at that. My colleagues Ursula Costantini and Jeremy Capaldo are online, and they follow the European situation closer than I do. And that's certainly a welcome package. The mutualization is an important step that the Europeans have taken. But when you begin to unpack it, this is not a large stimulus. The grant component of the European package is something in the order of 310 billion euros. That's, I think, spread over 2 years. That's something in the order of 0.7% of the European Union GDP as a stimulus package. That's relatively small given the size of the problem that these economies are facing, particularly economies in the southern fringe. We've talked about a two-speed Europe. I think a package of that nature will not solve that. Solve that problem.
So I mean, we've seen these positive signs, but we are worried about future direction. And as for the developing world, as Isabel also said, we are not seeing the kind of response from the international community that comes anywhere close to matching the troubles that developing countries are already in. The debt suspension, the debt servicing suspension initiative agreed to by the G20 back in April essentially extends $12.5 billion of suspension, as Isabel said, not relief, it's just suspension. $12.5 billion for something in the order of 70 odd, mainly low income developing countries. We expect it to be extended next year. It runs out in December, but the expectation is that will be extended. But this is pitiful in a way compared with the debt problems that these countries face. It's also pitiful compared, and we make the comparison. You know, the latest estimate is that US billionaires' wealth has increased by $850 billion over the period of the pandemic. $12 billion for the world's most vulnerable economies is hardly an ambitious agenda that the world's richest countries have engaged in. So we are worried about the policy direction, and in particular in the report, it's essentially I think we're looking at a knife edge. If austerity wins out, as it did after 2009, then we are certainly looking at a lost decade for the rest of the 20s. We do offer a modeling exercise in the report of a return to austerity, essentially budget cuts, liberalization, along with low interest rates, which we expect, as I said, to continue. But repeating this kind of post-global financial crisis model as the pandemic alleviates will almost certainly lead to a double-dip recession in large parts of the world at the end of 2021, beginning of 2022. And that will be followed by a lost decade of high unemployment, low wages, tepid economic growth, and ironically, continued pressure on government budgets. That's the great irony of austerity. Despite all the talk that it's implemented to alleviate the budget problems in countries that follow them, they don't work. They haven't worked in the past. They didn't work after the global financial crisis, and they won't work today to alleviate budgetary pressures in advanced or developing countries. So we do not see the austerity option, although there are obviously interests behind that, of being able to deliver a better recovery than we saw after 2009. And on our calculation, it's almost certainly going to be worse. The thing is that there is an alternative to austerity. And again, it's an alternative that we try and model in the report. It's a public sector spending-led recovery, because the private sector will not spend its way out of this crisis. The businesses are far too unsure about the future to be making large investments, and households are under tremendous financial pressure and won't be going on a spending binge anytime soon. And while some countries can export their way out of the crisis on the back of lower wages across the global economy will suppress demand, and only a few countries will be able to actually, the planet can't export its way out of the crisis. A few countries might be able to do so, but the planet can't export its way out of the crisis. So that just leaves public spending as the only reliable source to drive a sustainable recovery over the course of the decade. And that means deficits will have to be sustained particularly in the advanced economies for a number of years to come if we're going to get out of this particular crisis. Obviously, government spending is not enough. There needs to be a real policy package that allows for a better sustainable recovery, and that involves
a lot of taboo policies that, as Isabel said, have made their way back into the policy discourse recently. Industrial policy, if you're going to rejig supply chains, make them more resilient, you will need industrial policy and innovation policy. So industrial policy will have to come back. We need to see wage growth in line with productivity. That means better minimum wage legislation. It means support for trade unions. It means probably some kind of incomes policy back on the agenda. So we need to see a broader set of public policies to recover better, particularly in the advanced economies. And of course, we need to see a lot of that channeled into the green economy. I mean, the climate crisis has not disappeared. Public investment is needed to shift the energy mix. It's needed to improve energy efficiency. It's needed to rejig public transport systems in a way that are less carbon intensive, et cetera, et cetera. So this, we're talking about the need for a large public investment driven recovery out of this crisis. And we think it's doable. We model this in the report. We show it's a credible set of policies that can lead not only to faster economic growth, but lower unemployment, to higher wages, and to a more sustainable public financing position. Of course, the big issue for us as UNCTAD is, how do developing countries play out in this scenario? Because as Isabel said, the debt crisis, their lack of fiscal space, their lack of policy space makes it very difficult for many developing countries to participate in a sustained recovery on the basis of their own resources. So the international community has to get its act together if we're going to get a recovery that reaches the entire global population rather than subsets therein. And that requires some measures that are already on the table. The use of special drawing rights to alleviate the liquidity constraint is part of the existing architecture of the IMF and needs to be expanded significantly. We've talked about $1 trillion new allocation of SDRs. We don't just want to see debt suspension, we need debt relief on a significant scale. Again, that's part of the architecture. We saw that with the HIPC initiative in the 1990s, so it's not something that's unheard of, and it could be done with the appropriate political will. We need to see improvement in revenue accumulation. The taxes need to be properly collected, particularly from large international corporations that have had a free ride in terms of not paying taxes. In recent years, illicit financial flows are a major problem for developing countries. We've seen initiatives from the OECD already in that direction. We do think they need to be ratcheted up. So there's lots of things that are already in the pipeline that can be significantly scaled up. But we do suggest in the report that there will be need for some reforms to the international financial architecture. We need a proper architecture to handle sovereign debt problems. It's an old UNCTAD call for some kind of sovereign debt workout mechanism. The current situation only makes the need for that call all the ever greater. We want to see that credit rating agencies are a problem, not a solution to the global crisis. And we need to see some sort of independent public sovereign credit rating agency to be established that doesn't engage in the counter-cyclical type of ratings that are common now in the current semi-monopolized market that characterizes credit rating at the moment. We've talked about the need for a global competition authority given the problems of monopolistic practices that lead to the kinds of inequalities that Isabel talked about earlier. In a way, we need to go back to 1945. I mean, we're going to get a lot of positive reminders this week and next about the achievements that were made by the class of 1945 at San Francisco and the year before at Bretton Woods. And that's right, because they were significant achievements. The current international community, as far as we can tell, has lost sight of the ambition of the class of 1945. And I think the report makes a very strong pitch to rekindle that spirit
if we're going to achieve the kind of better recovery that we think is possible, but could easily go in a very different direction if the appropriate institutional and policy support is not available. So that's basically the messages I think we have in the report. Thank you. Thank you, Isabel. Yeah, thank you, Richard. Well, so up to you if you have some question to address to Richard on the report as such, or, well, remarks or question that you would like to ask. Je voudrais juste reprendre la question de ma collègue qui avait parlé du tourisme des pays en voie de développement. Mais pourquoi tout le temps, quand il s'agit des pays en voie de développement, ou plutôt sous-développés, on ne parle que du tourisme? Pourquoi ne pas relancer les MPA, c'est-à-dire les moyens et les petites entreprises? Comme ça, on va favoriser l'échange de travail, on va favoriser l'emploi. Et ça, par ce biais-là, on peut surmonter beaucoup de problèmes. Au moins, on va freiner l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça me permet de revenir sur la question sur le tourisme qui avait été posée pendant l'ajustement des moyens techniques. Donc oui, il est vrai que le tourisme a été très, très brutalement affecté quasi du jour au lendemain. Et pour certains pays développés comme en développement, ça a été catastrophique parce qu'une activité qui représente parfois jusqu'à 2/3 du PIB est arrêtée du jour au lendemain. Alors, quel est le problème? D'abord, l'un des problèmes, c'est que sans doute, surtout dans les pays en développement, j'aime pas le mot sous-développé, les pays en développement, chez eux, généralement, le problème est la diversification de l'économie. C'est moins dur en Espagne ou en France ou aux États-Unis quand on est affecté par le manque de tourisme. C'est difficile, mais l'État peut soutenir. Quand dans un pays en développement, le tourisme s'arrête brutalement, il n'y a pas ou très peu de moyens de soutenir tout simplement tous ceux qui sont mis à l'arrêt du jour au lendemain, donc sans revenus. En outre, dans les pays en développement, le tourisme s'accompagne pas seulement de l'activité touristique en tant que telle, mais de tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire l'alimentaire, le transport, qui crée énormément d'activités, y compris d'ailleurs pour des petites et moyennes entreprises, voire dans le secteur informel. Et donc, relancer le tourisme va dépendre évidemment du fait que les voyageurs se sentent sûrs, quarantaine et autres, bon, ça c'est quand même une vraie question, et bien sûr du problème du transport. Tant que le transport aérien ou le transport tout court d'ailleurs est à l'arrêt ou de façon tout à fait fonctionne de façon tout à fait minimaliste, il est clair que reprendre le tourisme est compliqué puisque les voyageurs tout simplement ne sont pas enclins à le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que cette activité est définitivement arrêtée, loin de là. Je pense qu'elle devra évoluer, cette activité touristique. Évoluer peut-être pour être moins dépendante de facteurs extérieurs, comme par exemple une crise qui arrête le transport aérien du jour au lendemain, qu'il soit plus diversifié, qu'il travaille sur de plus petites structures, qu'il permette aussi à des acteurs de maintenir une activité ou un tourisme plus régional ou plus local et pas seulement international, de manière à pouvoir maintenir une certaine activité même en cas de crise comme celle-ci. Et donc, c'est vraiment tout le secteur qui est lui-même en train de chercher son deuxième rebond, mais probablement différemment, et qui a probablement des activités touristiques qui d'ailleurs ne seront plus compatibles avec le changement climatique en tant que tel et devront être adaptées pour maintenir une activité économique, mais aussi tenir compte de tous les autres enjeux qui ont été cités, à la fois le changement climatique, mais aussi toute la question sociale autour de l'activité touristique. Les PME, bien entendu que les PME, quand on a parlé du secteur touristique, c'est parce que Madame l'évoquait, mais les PME, les petites entités d'activité économique et de production sont évidemment clés dans le redressement, dans les pays développés, mais même dans les pays en développement, sauf que dans les plus pauvres ou les moins structurés d'entre eux, les PME sont souvent informelles. Elles n'ont pas accès au financement. Je pense en particulier aux femmes, qui sont les femmes entrepreneuses, qui dans les communautés mènent énormément d'activités locales. Elles ont très peu accès au financement et donc aujourd'hui, c'est vrai, le plan de relance ou les plans de relance, indépendamment des tendances macro qu'on vient d'évoquer, doivent aussi adresser ce problème ou ce soutien aux plus petites entités qui sont de nature à fournir ou à pouvoir donner
de la relance, mais de la relance locale, de l'activité à court terme, pour pouvoir leur permettre de fonctionner et de redémarrer ou d'avoir accès au financement, parce que c'est ça la question. Et donc la question des ressources, elle est centrale. Les pays les plus avancés ont pu mettre des paquets, même si on vient de les mettre en perspective. Même le paquet européen est faible à l'égard de l'enjeu. Il ne faut pas demander, je dirais, si vous allez, je ne sais pas moi, au Soudan, ou si vous allez, si vous regardez les plans de relance qui peuvent être mis dans certains pays les moins avancés, c'est clair qu'ils sont tout à fait en deçà en termes de ressources de ce qui devrait être fait pour soutenir des secteurs et des entreprises ou des PME. Mais ça reste la préoccupation majeure, y compris à l'échelle des Nations Unies globalement, dans les recommandations qui sont données. Ici, elles sont avant tout macroéconomiques, mais nous publions une série de papiers régulièrement et de recommandations sur des problèmes plus microéconomiques, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays ou d'une région où ces petites entreprises doivent être à tout prix soutenues et financées si on veut un redressement qui ne soit pas artificiel, mais qui soit réel. Merci. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, qui est fort intéressant. Concernant, on n'a pas parlé du numérique, oui, et qui est une chose très importante, dans le sens, c'est que, en fait, les pays en voie de développement, j'insiste, pardonnez-moi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés vers le trade pendant le confinement. Certains, par exemple, avaient déjà développé l'artisanat et donc vendaient des choses par Internet avec les moyens qu'ils avaient. Donc, dans le sens, est-ce que, justement, le numérique pourrait apporter aussi un bien dans ces pays-là aussi? Oui, alors l'économie numérique, c'est tout un chapitre, si je peux dire, dans le redressement économique, à certaines conditions, si on veut que le numérique serve le développement et ne fasse pas seulement des populations des pays les plus pauvres, des clients des grandes plateformes d'aujourd'hui. Et donc, toute la question est comment est-ce qu'on met le numérique au service des plus petites entreprises. Et c'est vrai, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont montré, y compris dans les pays en développement, à quel point le commerce électronique a été un moyen de maintenir une activité, de maintenir ou d'ouvrir de nouveaux champs pour des questions de sécurité alimentaire, pour des questions de livraison, pour des questions d'activité assez locales. Ceci dit, durablement, si on veut que le numérique se mette au service du développement, il y a beaucoup à faire. D'abord, évidemment, en termes de connexion, en termes d'écosystème du système numérique, mais aussi, globalement, et ça c'est le rapport Richard y faisait mention, il faut que les géants de l'économie numérique, qui aujourd'hui, les bénéfices de l'économie numérique sont grosso modo à 90% concentrés en Chine et aux États-Unis, les bénéfices de l'économie numérique, 10% pour le reste du monde, y compris l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie. Et donc, il est clair que le partage des bénéfices de l'économie numérique est tout à fait injuste. Et donc, la régulation de ce secteur reste, c'est peut-être pas la clé de la relance, mais c'est la clé de la relance à moyen terme si on veut que les pays en développement ne soient pas seulement les clients des géants, mais deviennent eux aussi, où est la capacité, par le développement de leur propre plateforme et de leurs propres produits, de se servir du numérique comme un outil de développement. Et ça, c'est un secteur sur lequel la UNCTAD travaillait déjà beaucoup avant la crise, mais continuera de travailler pour fournir aux pays en développement les instruments qui leur permettent de faire de l'économie numérique quelque chose qui les sert et pas seulement quelque chose qui sert les géants. Ça demande aussi des régulations internationales, mais alors là, on est sur un terrain aussi extrêmement complexe pour réguler l'économie numérique. Oui? First question for Richard. Yes. You hear me? You hear me? You hear him? Yes? Okay. Yeah, Richard. So today we stop austerity for these African countries or even developing countries. It's an important moment. You defend that it's really the open bar time in terms of debt for these countries, because we know very well that it's impossible to develop these countries without capital money, without a huge amount of capital money. So thanks to COVID, to the impact of COVID in the developing countries. Deuxième question pour Madame
Durand. Madame, donc la relation entre, disons, délocalisation et relocalisation. Dans un passé récent, donc vous, en tant que vice-premier ministre donc, du parti écolo ici en Belgique, évidemment, disons, vous étiez, j'ai envie de dire, contre la délocalisation. Du moins, c'est un peu ce qui, si j'ai bien compris, hein, mais bon, j'ai assisté à la naissance de ce genre de mouvement. Donc, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, évidemment, on revient, presque même les partis libéraux de ces pays défendent évidemment cette relocalisation. Or, on sait très bien que sans ces délocalisations, il n'y aurait pas eu le développement d'un pays comme la Chine. Mais pas seulement la Chine, parce que tous les autres pays, par voie de conséquence, bénéficient un peu quand même parfois beaucoup, de cette délocalisation. Or, aujourd'hui, même des pays comme le Maroc risquent d'être victimes de la relocalisation, parce que c'est tout un mouvement qu'il y a dans les pays riches, en fait. Que pensez-vous là-dessus, maintenant, dans votre situation, dans votre statut de secrétaire général adjoint de la CNUSED? Merci beaucoup. Richard, you start with the first question. Yeah, I mean, of course, developing countries require external financing. That's UNCTAD has obviously maintained that since we were created. The question is, what kind of capital flows to developing countries? A lot of capital has flowed into developing countries over the course of the last 2 decades, but it's the wrong kind of capital. It's been highly speculative, short-term, cyclical in nature, vulnerable to exit if sentiment changes a little bit, as it did in 2000 after the COVID-19 crisis. We saw a huge outflow of capital from emerging markets, bigger than was the case after the global financial crisis. And it's not the kind of capital that is required to build up productive capacity, whether in the private or the public sector. And, you know, we've argued a long time in UNCTAD that what is needed is, you know, much more publicly provided capital through the multilateral system. The problem is that of course is what the World Bank and to some extent the IMF were set up to do. Certainly since the early 1980s, they've never lived up to that expectation. Rather than being institutions that were aimed at controlling volatile capital and providing stable public capital, they've become institutions that have supported a highly footloose type of capital that trips around the world into both developed and developing countries with a very ephemeral economic impact when it arrives and a very devastating economic impact when it leaves. And so again, it goes back to the question of reform of the multilateral system, to some extent back in the direction that the original designers of Bretton Woods wanted to see, whereby access to relatively cheap, stable, predictable, long-term capital is provided through multilateral and regional development banks, which we would argue can complement domestic development banks, which are a very important part of financial mobilization or should be a very important part of financial mobilization in developing countries, but again have been largely ignored or dismissed with the rise of neoliberalism, in which the argument has always been that private financial markets know best, even though there is very little evidence to support that conclusion. So it is the scale question, but it's also the kind of capital that we need to see flowing into the developing world that will matter if these countries are to recover from this kind of devastating crisis that they're now suffering under.
pour répondre à votre deuxième question, on pourrait prendre une journée pour en parler, mais c'est clair que le principe de la délocalisation, il est lié évidemment au coût du travail, au coût de production et à la manière au prix auquel les produits peuvent être fabriqués et produits. En ce sens, la délocalisation a une certaine logique dans la mesure où elle permet des conditions décentes, adaptées, des salaires corrects, et donc les fameuses règles de l'OIT, etc., pour permettre que les produits soient produits ailleurs que là où ils sont consommés. C'est la logique qui a prévalu ces dernières années, mais elle a prévalu de façon telle qu'elle a abouti à de l'hyper-délocalisation, tant et si bien d'ailleurs qu'on a aujourd'hui, grosso modo, je sais pas, 40% de la manufacturation qui se fait dans certaines régions du monde, singulièrement en Asie et en Chine. Ce qui devient complètement anormal parce qu'on a évidemment exporté, délocalisé les activités centrales pour des raisons évidemment de rapport coût-bénéfice, puisque la logique de la globalisation, de l'hyper-globalisation et la logique néolibérale a voulu qu'il faille faire à tout prix un bénéfice à tout prix, à n'importe quel prix, y compris au prix d'une délocalisation dans des conditions qui sont inacceptables de point de vue du travail décent et qui ont, je dirais, déresponsabilisé ceux qui avaient à travailler sur les conditions de production. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de complète relocalisation? Pas vraiment, partiellement. Et je pense d'ailleurs que ça n'aura même rien à voir avec les coûts de production, enfin, ça aura à voir avec les coûts de production, ça aura surtout à voir avec l'automatisation. Et donc, on revient à la question numérique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les progrès dans l'Internet des objets, etc., amènent à une production qui sera faite essentiellement mécaniquement et donc, du coup, sera, elle, moins chère que la délocalisation. Et donc, le problème est moins de savoir si on veut ou si on ne veut pas, mais plus exactement, l'automation va amener, y compris dans des pays qui n'ont pas nécessairement choisi ça, mais qui simplement, on assiste à une relocalisation au nom du coût moins élevé que représente l'automatisation. Et c'est vrai que ça pose question pour un nombre d'emplois ou d'activités, je ne parlerai pas toujours d'emplois, mais aussi d'activités dans le secteur informel ou dans le secteur moyennement formel, dans des conditions qui ne sont pas toujours décentes, il faut quand même bien le reconnaître. On a des situations absolument insupportables, que ce soit dans le monde des mines, que ce soit dans le secteur textile, que ce soit, on se rappelle quand même tous et on sait pertinemment à quel point certaines activités mettent en danger les populations qui travaillent dans ces secteurs, même si pour eux, c'est un moyen de subsistance important. Et donc, oui, je pense qu'il y aura une certaine relocalisation, mais qui sera plus liée à des aspects d'automatisation que des aspects de choix politique de relocaliser. Et il est vrai, vous avez raison de dire que dans les pays avancés, dans les économies avancées, si nous bénéficions de ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est aussi à cause de cette délocalisation ou du coût faible de ces délocalisations qui nous a donné accès à des biens à moindre prix, à des prix, je dirais même parfois indécents par rapport à la production, au travail que représente leur élaboration ou la rémunération du producteur. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les plus petits producteurs du Sud et toute la question du commerce équitable. Et donc, en ce sens, on doit revoir évidemment les chaînes de valeur, revoir dans les chaînes de valeur la capacité des producteurs à être des plus petits producteurs, à bénéficier de la chaîne de valeur et lutter contre une relocalisation qui serait simplement liée à l'automation, mais avoir un choix politique sur qu'est-ce qu'on veut comme type de production dans son propre pays pour un certain nombre de biens de première nécessité pour lesquels il vaut mieux une souveraineté locale ou régionale. Mais on ne va quand même pas retourner dans un système dans lequel chacun produit ce dont il a besoin et le commerce mondial reste un facteur de développement, mais à des conditions qui n'ont pas été toujours respectées, c'est le moins qu'on puisse dire, ces dernières décennies. C'est pourquoi d'ailleurs, dans ce rapport comme dans d'autres précédents, nous plaidons à la CNUSET pour un commerce qui serve le développement et pas un commerce qui sert seulement la chaîne de valeur et essentiellement les grandes entreprises qui sont à la tête de ces chaînes de valeur. D'autres remarques, questions? Oui? In her State of the Union address, the Commission President Ursula von der Leyen said, I'll just read here,
Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether on climate, digital, or trade. Now, we know that, of course, the budget of the European Union is very small compared to the GDP of the member states, but do you still find this kind of commitment encouraging, and do you think it can have a leverage effect of unlocking further investment, private or public? That's of course a goal, and I appreciate this statement. We will see now how it will be implemented, of course, but we know that even if the past is the past and you cannot delete the past regarding the relationship between some countries in Europe and some countries in Africa, nevertheless, today in the 21st century, there is a will on European level to really have another relationship. And what I said about the digital economy shows that on some issues, AU and EU are more or less in potential alliance in order to develop a new digital market, in order to develop activities, etc. So the proximity also is important between AU and EU, of Africa and Europe. And it's why it will depend on how this partnership is really elaborated. And you know that in Africa, they are starting now the African Free Trade Area, which is a little bit the common market of the European Union on African level. Of course, it's only at this stage a commitment and the beginning of the process. It will take time in order to reduce the barriers inside Africa, within Africa, in order to help regional trade and not only international trade within Africa. But the relationship or the partnership, no, the word which is used is partnership. Huh? Okay, nice. So it's step by step that we will realize if really there is a follow-up of that, and how foreign investment could really take place in Africa with transfer of technology, and not only with a kind of predation of what is done or produced on Africa in order to serve European development. It's the case, for instance, for all the people advocating for the electric cars and all the development of cars without driver, etc. Yes, okay, it will not solve all the problem, and especially the question of the raw material who is produced in Africa in the mine. Look at the mining sector and what is happening in the mining sector. And if we are really developing all this technology in AU, which is not ridiculous, of course not, even if it's not enough in order to fight against climate change. Nevertheless, it's interesting. I would like to see, and I hope that the EU will also work in order to really change the game and the relationship with this sector, which are completely from not only from the past century, but something which is not acceptable. So yes, nice, a statement which is encouraging. It will depend on how it's built in the trade relationship with Africa, and especially regarding this new African Free Trade Area. And I would just add, the report also calls for what we call a global Marshall Plan for health recovery, which would be part of the renewed architecture that we talk about. And a lot of people, of course, have in the past and continue to draw parallels with the Marshall Plan as being this kind of ambitious plan to help not just health, but build up economies that are in need of help. And you know, we were struck 2 or 3 years ago when the Germans were in charge of the G20. I can't exactly remember when, 3 or 4 years ago. They also called for a Marshall Plan for Africa. The problem with it was a Marshall Plan with no money, which of course is not a Marshall Plan, because the Marshall Plan involved the United States channeling 1% of its GDP every year to Europe between 47 and 52. And the kind of numbers that we talk for the kind of Marshall Plan that we propose in the report are of that order of magnitude. And that would mean, of course, all advanced economies meeting their 0.7% ODA target, and
And that's not the case of the major European economies today. I think the UK, of the bigger ones, and then they're not a member of the European Union anymore, is the only one that's come close to that. So yeah, it does require a change of mindset, I think, of the advanced economy leadership. It's very nice to make these gestures, but gestures without resources ultimately do not deliver on the kind of promises that are being made to do whatever it takes to ensure that developing countries are not left behind by this crisis. Okay, so if there is no other comments, question, please feel free to contact UNCTAD if you would like when you read the report and you would like to have more information, or the team of Richard are available, of course, to answer to your question, or to, well, really to continue or to organize some event around this question. Don't hesitate to take contacts with us in order to organize that or to answer to your more precise question. Oui. On a parlé beaucoup de la crise financière et des différentes questions, mais sur le côté santé, parce que quand même le Covid-19 a frappé beaucoup de pays. Et ce côté, les pays ont commencé à fabriquer des masques ou même des équipements beaucoup plus que d'habitude. Et le secteur en fait médical a pris une place plus importante. Et même au niveau de l'Europe, c'était la discussion parce que finalement, c'était un portefeuille que les commissaires n'ont pas vraiment développé ces dernières années. Qu'en est-il en fait dans ce rapport? Donc, la question concerne Richard. Je vais passer la parole à Richard sur l'aspect care, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en avant dans le rapport, c'est que le plan de relance doit aussi intégrer ce secteur care. Mais je voudrais, avant de lui donner la parole, signaler que, bon, d'abord, la CNUSET ne travaille pas en tant que telle sur les questions de santé. Par contre, sur les questions du vaccin, qui sont aussi un élément extrêmement important. On voit bien à quel point dans certains pays, on voudrait bien avoir le vaccin avant le 2 novembre pour des raisons étranges, ce ne sera évidemment pas le cas parce qu'un vaccin demande tout un processus. Mais il faut que les questions de droits de propriété intellectuelle, ça nous travaillons là-dessus. Nous ne sommes pas des acteurs de la santé, mais par contre les droits de propriété intellectuelle, qui sont ceux qui permettent aussi à des pays en développement d'être eux-mêmes non seulement associés à la recherche et bénéficier des efforts de recherche pour pouvoir à terme produire eux-mêmes non seulement potentiellement le vaccin, mais aussi tous les équipements nécessaires en matière de santé en général, qui sont un secteur de l'activité économique sur lequel il faut des investissements publics et pas seulement des acteurs privés qui viennent ouvrir une entreprise de fabrication pharmaceutique dont les bénéfices retournent vers l'entreprise en question. Et donc, les transferts de technologie, la collaboration scientifique et les droits de propriété intellectuelle sont 3 outils importants si on veut, du point de vue économique, faire de la santé quelque chose de plus important. Richard, you would like to... I couldn't hear the question, Isabel, unfortunately. It was about how UNCTAD is really looking at the question about health, not health regarding healthcare, but how economically we are looking at that in order to, and I explained that intellectual property rights, but also the question of equipment, the question of care economy. Yeah, we look. I mean, we do have a brief discussion on the care economy, partly because the notion of what is essential has changed in important ways as a consequence of the crisis. You know, essential services are those that prior to the crisis were in some respects either peripheral or downgraded in a world where the bottom line has become the dominant metric to judge worthiness. So one of the great tragedies, I think, across the developed world in particular, under neoliberalism, has been the hollowing out of all kinds of public services, but particularly healthcare services,
Again, under the rubric of austerity, the need for efficiency, the use of so-called competitive tendering as the way to get value for money, the use of public-private partnerships as the way to deliver public goods. All these have become part of the environment of delivering health, education, and other key services that are linked to well-being. And it hasn't worked. That is on almost all criteria. That kind of delivery is more expensive and delivers poorer results. And I think this is a real opportunity that has been provided by COVID-19 to think very hard again about the way in which public services are valued, particularly by advanced economies, but not only, of course. The way they are valued and the way in which they are delivered. And you know, there are some very important kind of side benefits from doing that. A lot of these services are, of course, highly feminized, which is one reason given the discrimination that continues to exist around genderized work. You know, they tend to be devalued as a consequence of that. And I think this is an opportunity, and it certainly should be an opportunity to kind of go on the offensive again about the kinds of these kinds of services, to make sure that the pay in these services matches the essential services that we now understand that they deliver, and to use it not only as a vehicle for boosting overall demand in the economy, but also to attack some of the long-standing inequalities around gender and other. In the case of the UK, that I know a lot, for example, many of the victims in frontline services during this crisis have been people of color, because the healthcare systems, certainly in Britain, but I think in a lot of other advanced economies too, use large amounts of migrant labor to ensure effective delivery. Again, because they're migrant labor, they tend to be undervalued. And I think you know, there needs to be I think the COVID-19 crisis opens up again a real opportunity for us to rethink the value of public services and the way in which we deliver them. So we do have a brief discussion of that in one of the chapters of this year's report. Merci à tous, et n'hésitez pas à revenir vers nous, à suivre ce que nous produisons comme instrument, comme outil, comme coopération technique, et en espérant que ce qui a été dit aujourd'hui puisse trouver quelque forme de mise en œuvre dans les mois à venir. Merci. Merci. Au revoir. Ciao.